Last time I had to study my budget in but again, I in Amreli. Now, today, again, I have given the link of pencil. Need for pencil or I'm going to grab that. Section 55 A and B. The four questions in that certain algebraic conics, heading C, which are eligible to have a conic content, and on the ground that since the retailer does not have a conic content, the FIR has been closed. Now, from the FIR, I want to then how FIR is every content. They say one thing in one step and second thing in second step. Now, before I come to the FIR, I will request you all to kindly have a look at some of the arrangements because that backdrop is very necessary to understand the entire controversy. A company known as A&B Pharma is created in Dadar Amreli is manufacturing ayurvedic medicine, and this company A&B Pharma has been granted a license under Drug and Cosmetic Act. This is Act case number 25. Your kindly have a look at the license which is granted. It is granted to A&B Pharma. If I may read, Shrimati Sheetal Bhave, proprietor of Messrs A&B Pharma, is hereby granted a loan license to manufacture for sale Ayurvedic, including Siddha and Yoni drugs, on the premises situated at survey number so and so, under Union Territory of Dadar, Nagar Haveli, and Daman and Diu, so and so. And then it is signed by Dr. B.K. Das, Assistant Drugs Controller, Licensing Authority, Dadar, Nagar Haveli. Now, next page is the annexure to the license, wherein various medicines are being manufactured by this company. They've been granted. First page on 22, product name is Diet Booster. And here the ingredients are given, botanical name is given, part use are given, what percentage is used, that is given, and reference of the books which are required to be given are referred. And it is signed by Assistant Drug Controller and Licensing Authority. Like that, there are various medicines which have been granted to them on page 23, and on page 24 is the medicine which is in dispute, that is Garregam, known as Garregam, category Arista. That is on page 24. So, manufacturing license has been granted to A&B Pharma to manufacture all these products. Now, there are various
annexures are there up to page number 31, which are not relevant for our purpose. Now on page number 32 is form number SA2, which is granted by Superintendent Prohibition and Exercise Department, Ahmedabad. This license is granted to one Shivam enterprise. License is hereby granted under and subject to the provisions of Bombay Prohibition Act 1949 and rules, regulation and orders made thereunder to Shivam Enterprise, office number so and so, Ahmedabad, hereinafter so and so, and the premises address is given on payment of rupees 3,000, authorizing them to import into his premises situated at Shivam Enterprise office, so etc. And then the conditions are given. So under Prohibition Act, then the rules. The rules are so this license is granted under the rules which are framed under Prohibition Act 1949, a copy of which I may pass on to your honor. On the very top, in exercise of power conferred by subsection 1 of section 143, read with section 59AA of the Bombay Prohibition Act 1949 and of all other powers enabling it in that behalf, the government of Gujarat hereby makes the following rules, namely, short title, these rules may be called Gujarat Articles Unfit for Use as Intoxicant Liquor Manufacture Import Regulation Rules 1966. And here the relevant rule is Rule 11. Rule 11. Import of spirituous articles to be under license and permit. No spirituous articles shall be imported into the state of Gujarat except by a person holding an import license in form SA2 and save as provided in 16 except under an import pass in form number SA3. Now, Rule 16 is not applicable to us, but then your honor may kindly have a look at it. Manufacture and import of spirituous article without license or pass under certain circumstances. So that is not applicable. So under Rule 11, I have been granted, Shivam Enterprise has been granted a license, that is SA2, to import the articles which are being manufactured by AMB Pharma. And along with the license, list of articles which are to be imported have been annexed. Page 33, the first article is Stone Srishta. And then on 34, at serial number 2 is Garigam. So these articles have been imported in state of Gujarat. These have been manufactured under a valid license, and these have been imported by Shivam Enterprises under a valid license granted by Prohibition Department. Now, if you honor kindly have a look at Annex D, which is next page, which we have taken a screenshot of the website of Prohibition Department, that to get this spirituous articles ની ગુજરાત રાજ્યમાં આયાત કરવા માટેની પરવાનો અરજદાર જિલ્લા કચેરી ખાતે રજૂ કરવાનો આધારો. Then these are the requirements which are required to be submitted, and thereafter license is granted.
And periodically a statement is to be filed. That is at page number 36. Sample of that is at page 36. Now on page 37, there is a invoice by Shivan Enterprise, that is the main importer, to a local distributor whose name is Raj Marketing, as page 37. It is a GST paid invoice from Shivam to Raj Marketing. Then they have on page 40, there is an application by a third party, application seeking information under RTI Act 2005 dated in this, and then there is a reply by Ministry of Health and Family Welfare, Department of Ayush, Government of India, Joint Advisors CPTO. In Drugs and Cosmetic Act 1942, categories of Ayurveda, Siddha and Unani ASU drugs are defined in section 3A, 3H and copy and close. License is required to manufacture for sale medicine under rule so and so of Drugs and Cosmetic Act, copy and close, etc. Application of a license in prescribed form can be made to licensing authority appointed by the state government where the manufacturing unit is intended. There is no specific provision in the Drugs and Cosmetic Act 1940 and rules thereunder for retail or wholesale of ASU drugs. Copy of relevant rules, etc. Then on page 41, a RTI is made to the Commissioner of Food and Drugs Controller Administration, Gujarat State, wherein these following questions are asked. Do I need any license to manufacture Ayurvedic product medicine? If yes, give detail. A license required to manufacture for sale and any Ayurvedic, including Siddha or Unani drugs as per the Drugs and Cosmetic Act 1940 and Rule 1945. Do I need any license to sell Ayurvedic product medicine in wholesale? If yes, give details. In Drugs and Cosmetic Act 1940 and Rule 1945, there is no separate provision regarding sales of Ayurvedic drugs. This is a response from the state of Gujarat. Then there are various other RTIs which are filed. And do I need license to sell Ayurvedic product medicine in detail? So please can say my answer. yes. For retail. Third question is, do I need any license to sell Ayurvedic product medicine in retail? If yes, give detail. Same answer. Then there are various other RTI files from time to time, and their answer is that as far as retail sale is concerned, no license is required, and there are no provision in any act wherein such provision has been given that a license is required. Now, if you honor, kindly turn to page 51. Here we have produced Rule 168 of drugs and Rule 168 of Drugs and Cosmetic Act. Standard to be complied with in manufacture, for sale or for distribution of Ayurvedic, Siddha and Unani drugs. Drugs included in Ayurvedic, pharma, copoia. The standards for identity, purity and strength as given in the edition of Ayurvedic Pharma of India for time being in force, the Ashwa and Arista, the upper limit of alcohol
as self-generated alcohol should not exceed 12%, VB, excepting those that are otherwise notified the central government from time to time. So what is permitted in Ayurvedic drugs, particularly these ashwas and aristas, alcohol up to 12%, maybe. Now, what is this alcohol? This alcohol happens by way of self-generation. It is not mixed. There is no method of mixing alcohol in these Ayurvedic drugs, but there is a fermentation and yeast which is there, and self-generation of alcohol happens. Ethyl alcohol will generate itself, and it is up to maximum limit of 12%. After that, yeast will die. Yeast cannot generate more than that. So, if under Rule 68, up to 12% of alcohol as self-generated is allowed. Now, there was another case in High Court. I have filed one affidavit because one contempt petition was filed against concerned police official, and he has given one response just for the sake of bringing some facts before this honorable court. I have produced the affidavit in reply on behalf of respondent number 1. In only para 26, I want to show. Page 67. I further submit and say that after the examination of FSL and the FSL sent its final report on so and so date, stating that the percentage of alcohol contained in seized articles vary around 7% to 9.47%. Hence, the said content was lower than the permissible unit, and no offence was made out. And as after the receipt of FSL report, it was proved that no offence was made out, and ultimately no FIR was registered, and even the seized bottles were released by the IO. And I here to and mark as an exhibit is a copy of FSL. This is the response filed by the police in that particular case before the Honorable High Court. But that FSL report is of that particular case, so that shows that it is less than that. So this is the backdrop of the whole matter, that license has been granted to manufacture the good product. License is granted to import this product in the state of Gujarat. There is no requirement of any kind of license or permission to sell the said products. Now, kindly have a look at the FIR which is filed. And I will show that how it is self-contradicting. The learned IO who has investigated these offences, I would say he has investigated these offences totally without application of mind. He just wanted to rope in these accused, and therefore he has written something which probably I have not been able to understand, that how these offenses are made. He said that he does not have any permission to sell. But which permission? He has not found out that this particular permission is required. That this, because he does not have this particular permission, therefore he has violated these rules, and that is why he is implicated in these offenses. He simply stated that he does not have a permission to sell, and therefore he is charged under section 65A and E of Prohibition Act. Now kindly have a look at page number 1. The first para, which is shortly describing the offense. આ કામની હકીકત એવી છે કે આ કામના આરોપી so and so, page number, sorry, I'm sorry, page number 17, so and so આવેલ રાઠોડ પાન નામની પાન બીડીની દુકાન ગ્રે ગેમ અશ્વ અરિસ્ટા આયુર્વેદિક proprietary medicine. This is the label he is describing. Self-generated alcohol not more than 11%. This is written on the label. BB is 10 ml નામનું પીનું
જેમાં FSL રિપોર્ટ પ્રમાણે ઇથાઇલ એલ્કોહોલ ની ટકાવારી 7.23% વાળું કેફી-પીનું 400 LM ની બોટલ નગ 100 ની બોટલ રૂપિયા 100 એટસેટ્રા ની નો નશાકારક મુદ્દામાં પોતાના કબજામાં રાખી કોઈ પાસ પ્રમાણના બગેર લોકોના વેચવા માટે રાખેલો હોય. સદરુ કેફી પીનાની બોટલો આ કામે આરોપી 100 વાળાની પાસેથી લાવી મંગાવી એકબીજાને મેળવતી પણ પૂરો કર્યા બાબત. So his grievance is that he's been selling this product without any permission or without any permit. Now in law, when we look at the law, provisions of law, we do not find any provision for any permit, any license to sell this product. These are Ayurvedic products which are sold in every nook and corner of the city. Now coming to next para, I will not read the relevant portion, I will read. Now if you are honest, kindly come to page 18. Page 18, after around 10 lines, રાખવાનું સરકાર માન્ય તથા અબકારી વિભાગનો કોઈ લાયસન્સ નહીં હોવાનું જણાઈ આવે હોય. સદ્રુ જાણવા જોગની તપાસ આ બાબતે ઉડાનપૂર્વક તપાસ કરતા લેવલિંગ પેકેજિંગ પ્રોહિબિશન એક્ટના નિયમો S1 તથા S2 લાયસન્સ ડ્રગ એન્ડ કોસ્મેટિક રૂલ્સ વગેરેની તપાસ કરતા ના રોજ કબજે કરેલ ગેરેગેમ Ashwa Arista Ayurvedic proprietary medicine. Again, he described the whole thing. Contains self-generated alcohol not more than 11%, dose so and so 2 or 3 times in a day or so as directed by the bottle hoy. Jema nag so and so. So now SA1 and as far as license of it to import these goods are concerned, these are very much there. It is not the case that someone has imported these goods without this license. Now, next para is very interesting. बात जानवा जोग नंबर so and so ना कामे कब्जा करेल बोतल गैरेगम अरिस्टा Ayurvedic proprietary medicine contains, he writes everything. Self-generated alcohol not more than 11% dose so and so 2 or 3 times in a day or as directed લખેલ જોવામાં આવે છે. જેમાં સ્ટીકર ઉપર contains self-generated alcohol not more than 11% આપવામાં આવેલ છે. જેમાં manufacturing license number so and so, batch number so and so, packaging so and so, manufactured by AMB Pharma, Dadar and Nagar Haveli, marketed by Shivam में લખેલ છે. જે બોટલ FSL રિપોર્ટમાં ઇથાઇલ એલ્કોહોલનો પ્રતિશત પ્રમાણ 7.23 પ્રમાણ આવે છે. Now my bottle itself is saying that it is 11%, but FSL says it is 7.23%. હાલ ઉત્પાદન આવે છે. સદર બોટલમાં યુનાની મેડિસિન અથવા યુનાની ડ્રગ્સના ડ્રગ્સ એન્ડ કોસ્મેટિક રૂલ 168 મુજબ સેલ્ફ જનરેટેડ આલ્કોહોલ ઉત્પન્ન કરતા યુનાની ડ્રગ્સ ઉમેરવામાં આવે છે, પરંતુ સીધા જ ઇથાઇલ alcohol ઉમેરવામાં આવતો નથી. So he says that self generation of drug is there. Directly it is not put. That is there. That is a fact. That you cannot mix this ethyl alcohol directly in these drugs. જેથી drugs and cosmetic rule 168 ભંગ કરેલ છે. આ પ્રોડક્ટનું ઉત્પાદન ABM so and so નગર હવેલી આવેલ છે, જેનો SO2 લાયસન્સ ના હોય. Now I have shown that the license is very much there. He on one side says that these licenses were, he has referred to this license. Now in second para he says this SA2 license na hoy. જેથી ગુજરાત article unfit for use as intoxicant legal rules 1966, which I have provided a copy to your honor. No, number 11 and 16 નો ભંગ કરેલ છે. How it is breached?
It is not breached at all. It is on record. તથા બધું તપાસ કબજે કરેલ બોટલના સ્ટીકરમાં હર્બલ ટોનિક હોય અને ગુજરાત નશાબંધી નિયમ 1949 માં કલમ નંબર માં 4 મુદ્દાઓ પૈકી મુદ્દા નંબર 2 માં દવાની બનાવટ માટે છૂટછાટ આપેલી છે, પરંતુ ગુજરાત નશાબંધી નિયમની કલમ નંબર 100 માં સેલ્ફ જનરેટેડ એલ્કોહોલનો No, they have પ્રમાણ different case. Why you start one first? No, just They have a different case. Instead of self-generated alcohol, directly alcohol has been added. no, I'm coming to As per their say. you're not making me to it is their presumption. I will show they have not ડાયરેક્ટલી ઉમેરવામાં આવેલો છે. Just- madam just તે નોંધ મળેલો છે. 2 minutes give me 2 minutes. Without ethanol thing. સેલ્ફ જનરેટેડ એલ્કોહોલમાં પ્રમાણ 12% કરતા વધારે હોવું જોઈએ નહીં અને આ સેલ્ફ જનરેટેડ એલ્કોહોલ પ્રોડક્ટ વાપરતા હર્બલ ટોનિકમાંથી રાસાયણિક પ્રતિક્રિયા ઉત્પન્ન થતો હોય છે. જ્યારે સદર કબજે કરેલ સેમ્પલ બોટલ 100 FSL માં મુજબ બોટલમાં ઇથાઇલ એલ્કોહોલની ટકાવારી 7.23% ઉમેરવામાં આવેલ છે. Now all of a sudden he says ઉમેરવામાં આવેલ છે. How he has come to that conclusion? Where FSL has said, how they ever dreamed of someone finding out without going to the manufacturer, without searching and seizing the material with the manufacturer. How could they find out? There is no method. They have just by conjectures, by just their imagination, they have added this, that it is Umarwa. There is no material. Just last 4-5 lines I have to read. મુજબ બોટલમાં ઇથાઇલ એલ્કોહોલની ટકાવારી 7.23% ઉમેરવામાં આવે છે, જેથી સદર પીણું બધું નશાકારક બની શકે અને લોકોનો સદ્રુ પીણું પીવાથી નશો આવતો હોય તેવું જાણતા હોવા છતાં મજૂરી અને ગુજરાત નશાબંધી નિયમ નો ભંગ થાય છે અને કામના 100 etc. Now my humble submission is that if you honor kindly appreciate that there is a chain of people who are involved. First is the manufacturer, AMB Pharma. Then the importer is there, Shivam importer. Then his stockist is there, Raj Marketing. Raj Marketing gives it to the agent, that is Akram. And lastly, it is sold to the retailer. Now, only 2 persons are dropped into this FIR. There is no mention of Raj Marketing. There is no mention of Shivam. There is no mention of AMB. The drug has been manufactured by someone else, imported by someone else. But then, if at all it is mixed, then it has been mixed by the manufacturer. It is not mixed by the retailer. The retailer, their only grievance is that they are selling this drug without any permit, without any permission. Now, what permit and what permit or what permission is required, that is not specified. Under which act that requirement is there, that is not specified. So my humble submission is, and moreover, if you honor kindly see, that these goods were seized. Very good. These goods were seized on 23/8/22. That was the date of seizure. FSL report came on 23/9/22. And then second FSL report comes on 29/11/22. And FIR dated is 6/7/23. So almost from the date of seizure to FIR, there is delay of 1 year, which is unexplained. They are also investigation is going on. What investigation is going on? They have just seized the sample. It has gone to the FSL report has come in. Final report has come in November, and then they are filing FIR in 6/7/23. Now, my humble submission is that
The accused are respectable citizens of India. They are married with families. They have not run away. They are not like they are not going to run away. They will face the process of justice. And whatever stringent conditions are put by this honorable court will be acceptable, will abide by all rules, by all the terms and conditions of, and there are no antecedents of these two persons. And the main point is that even if their allegation of mixing ethyl alcohol in this drug is taken at face value as it is, without getting into an argument, that is not done by these people. They are the retailers. Product has come to them, then the culprit will be the manufacturer or the importer. So how can they be victimized? So in my humble submission, they deserve anticipatory bail, and whatever terms, conditions are thought fit may kindly be imposed. May I refer one or two judgments? I will not read, I'll just pass on those judgments. One is the famous judgment of Siddharam. That Your Honor must have seen hundreds of times. So I am not going to dwell on that. एक देखो ना कहाँ गई तुम्हारे पास I'm finished. Just I hand over the judgment. જે આલ્કોહોલનું પ્રમાણ છે અથવા કન્ટેન્ટ ઇથેલ મળેલું છે એફએસએલ માં ડાયરેક્ટ ઇથેલનું પ્રમાણ આવેલું છે નહીં કે કોઈ સેલ્ફ જનરેટેડ એમાં કોઈ આલ્કોહોલિક તત્વ છે જ્યારે ડાયરેક્ટ એફએસએલ ના રિપોર્ટમાં આ વસ્તુ આવતું હોય અને ત્યારબાદની હાલની આ ફરિયાદ છે સાહેબ પ્રાઇમા ફેસી તપાસ વગર કરેલી આપેલી એવી નથી. હું બીજું કહું છું, રિપોર્ટ આપજો મને એવો કેવો હા રિપોર્ટ? સાહેબ એમાં મેં મૂક્યું આ રિપોર્ટ આમાં છે એમાં છે આ પ્રવાહીમાં ઇથાઇલ આલ્કોહોલ ઇથેનોલ ની હાજરી શોધાયેલ છે જે પ્રતિશત 7.23 શોધાયેલ છે એટલે ડાયરેક્ટ ઇથેનોલ મળેલો સાહેબ કોઈ સેલ્ફ જનરેટેડ છે એવું નથી. તમને પૂછાયું છે કે સેલ્ફ જનરેટેડ છે કે કયો છે? તે બધી તપાસ શરૂ છે એવું નથી પણ જે કન્ટેન્ટ્સ પૂછવામાં આવ્યા તેમાં ઇથેનોલ છે. બીજું સાહેબ કે જે એમને રજૂ કર્યું છે શિવમ પાસે છે એસેટુ લાયસન્સ પણ આ જે ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે સાહેબ એ એમબી ફાર્મા દાદરા નગર હવેલી છે અને એને એસેટુ નું લાયસન્સ નથી. એવા સંજોગોમાં સાહેબ જે લાયસન્સ વાત છે એ પણ ગેરમાર્ગે દોરનારી છે. આ રિપોર્ટ સાહેબ ને જોઈશ એવા સંજોગમાં સાહેબ બંને હકીકત જોઈએ. હું શું કહું છું, સેલ્ફ જનરેટેડ હોય કે જે હોય, અલ્ટિમેટ કન્ટેન્ટ એનો શું? વોટ ઇઝ ધ અલ્ટિમેટ કન્ટેન્ટ? ઇથેનોલ આવ્યું સાહેબ શબ્દ આવ્યો. And that is permissible. સેલ્ફ સાહેબ પરમિશેબલ છે ને એ સેલ્ફ જનરેટેડ છે. Or whether સેલ્ફ જનરેટેડ માં ઇથેનોલ એવો શબ્દ જ નથી સાહેબ. ethyl alcohol is ethyl alcohol. ને સાહેબ છેલ્લા 4 નિવેદનો જોવામાં આવે તો આ દુકાને આયુર્વેદિક બિયર તરીકે જ વેચાય છે. અને આયુર્વેદિક મેડિસિન હોય સાહેબ તો કોઈ ડોક્ટરની સલાહ મુજબ તો હોય, કોઈ પ્રિસ્ક્રિપ્શન નથી, બિયર તરીકે જ વેચાય છે એવું આવેલું છે. અને હું એ જ કહું છું, આ કોણ તપાસ કરનારને ખબર હશે ને આની અંદર જે આલ્કોહોલ મળ્યું છે એ સેલ્ફ જનરેટેડ આલ્કોહોલ કરતા જુદો છે એવું 7% કઈ રીતે મિક્સ થાય? આમ આયુર્વેદિક મેડિસિનમાં સીલ તૂટેલું હોય કાં તો કંપનીએ મોકલી હોય ને સીલબંધ બોટલ જ મોકલેલી છે અને એ બોટલમાં 7.23% આવેલું છે. એ 10 ml ની માત્રા મુજબ આવેલું છે. હા, મુદ્દામાં રવાનગી નોંધ જોઈએ તેમાં આ વસ્તુ છે.
એટલે તમારું શું કહેવું છે કે આલ્કોહોલ કયો આલ્કોહોલ નાખી દીધું એને? ઇથાઇલ. ઇથેનોલ ઇથેનોલ. જેનું કન્ટેન્સ આવ્યું છે, ઇથેનોલ તો આપણે પેટ્રોલમાં ગાડીમાં વાપરીએ ને એવું હોય. પણ એટલા માટે સાહેબ પણ એ મળ્યો છે એમાંથી, એટલે એ સેલ્ફ જનરેટેડ માં કઈ રીતે આવશે એ તો મરી જાય માણસે પી લે તો. સાહેબ? આ તો ઓફ ધ રેકર્ડ એવું કહેવાય કે આ સતત જો પીવામાં આવે ને સાહેબ તો 4 મહિનામાં લીવર પતાવી દેશે. પતી જ જાય ને. આનું હા, કારણ એ છે કારણ કે 5 ml આ જ વસ્તુ આવે છે એમ. 5 ml નો ડોઝ જે દવાનું હોય એ દવાની આખી બોટલ પી જાય 300 ml ની. એવું થયું કે આખો પીપળો ભરીને દારૂ પી ગયો એવું થયું. અને સાહેબ એક છેલ્લે એટલે નિવેદન હોય છે કે અમે આયુર્વેદિક બિયર તરીકે જેનું વેચાણ ચાલુ દુકાને એ નામ જોગ આવે છે, સાહેદોના નિવેદનો આવે સાહેબ, એ તટસ્થ સાહેદો છે ગામના. Like what is chemical composition? એ નથી આવતું સાહેબ. બે માંથી એક મેં મારી રીતે ચેક કર્યું કે સેલ્ફ જનરેટેડ કેમિકલ જનરેટેડ થાય ને આયુર્વેદિકમાં એ નથી મળતું મને. હું ગૂગલ ખોલીને બેઠો છું એટલે મને ખ્યાલ છે સાહેબ, હું ક્યારું જોઉં છું, મેં ટ્રાય કરી, મને સેલ્ફ જનરેટેડ માં શું આવે એવું નથી મળતું કે. છેલ્લે તો એથાઇલ જ હોય ને. મિથાઇલ તો આપણે ઝેર કહેવાય. મિથાઇલ થઈ જાય લઠ્ઠાકાંડ થાય મિથાઇલ, બરાબર. એથેનોલ તો આપણે એવું અલગથી નથી મળતું, મેં ટ્રાય કરી. ઇથેનોલ તો પેટ્રોલમાં મિક્સ કરીએ છીએ એ હોય છે. હા, ઇથેનોલ ઇઝ અ બાય પ્રોડક્ટ ઓફ સુગર કંપનીઝ. એ તો પેટ્રોલમાં મિક્સ કરવાનું હોય. આમાં તો એની હાજરી મળી છે. એટલે હું એ જ કહું છું ને કે જે ટાઈપ કરે છે એને બી જો પૂછવું પડશે મારે કે ઇથેનોલ ક્યાંથી આવે. પેટ્રોલમાં મિક્સ કરવાની વસ્તુ છે ઇથેનોલ તો. સોલ્વેન્ટ અને હવે FSL નો 2 રિપોર્ટમાં આવે છે. ઇથેનોલ ઇથાઇલ આલ્કોહોલ, ઇથાઇલ આલ્કોહોલ બરાબર, કેમ કે સેલ્ફ જનરેટેડ હોય કે તો હોય સાહેબ, તેમાં હાજરી ન મળે. only alcohol human being can consume is ethyl, not other alcohol. તે જ બરાબર છે. 7.5% જ છે એની દવામાં 7.5% છે. સાહેબ વેધર ક્વેશ્ચન ઇઝ કે સેલ્ફ જનરેટેડ છે એમાં શું આવે? ના, આ છે ને જેને ડ્રાફ્ટ કરી છે ને કમ્પ્લેટ, એ માણસને એના જ્ઞાનનો લાભ લઈ એવું છે. આપણે પૂછો કઈ રીતે મિક્સ કરી શકે એ બતાવી દે, આપણે આગોતરા નહીં આપીએ. બતાવે કે આ ઇથાઇલ ડાયરેક્ટ ઇથેલ કોઈ દવાની અંદર 7% કે 7.5% કઈ રીતે નાખી શકે. એ તો એમને આ કોઈ પેક બનાવવાની નાખો. Fermentation process.
એવું પણ એક ડોક્યુમેન્ટ છે. આટલા બધા ડોક્યુમેન્ટ છે સાહેબ એમની પાસે, પણ આ એક મેડિસિન તરીકે આ દવામાં આના માટે વપરાય એવું કશું જ નથી. સાહેબ આપણે હા સાહેબ પણ અત્યારે કોરેક્સ ને એવી જે દવાઓ છે ને એમાં પણ એવું છે કે ડુ નોટ પ્રિસ્ક્રાઇબ વિધાઉટ ડોક્ટર. આમાં બી લેબલ છે, આ લેબલ છે એમાં લખેલું છે કે ડોક્ટરની એડવાઇસ મુજબ લેવું. સાહેબ મેન્યુફેક્ચર કંપની એવું લખેલું છે, આ જે સ્ટીકર છે ને એમાં કે ડોક્ટરની એડવાઇસ વગર લેવું નહીં એવું લખેલું છે. મને હવે આપે વાત બધી કરી, હું શાંતિથી સાંભળીને હવે મને નામદાર કોટ ક્વેરી કરે એનું શું? હા, એનો મતલબ કે ડોક્ટરની સલાહ મુજબ લેવાનું આ ડ્રગ્સ છે, નહીં કે પાનના ગલ્લે વેચવાનું જાહેરમાં. આ તો મોરાલિટી નો સવાલ સાહેબ. આપણું યુવા ધન બરબાદ થઈ છે. મેડિકલ સ્ટોર વાળા ડોક્ટર નું પ્રિસ્ક્રિપ્શન માંગીને આપશે સાહેબ. ફિઝિશિયન એવું લખેલું છે. એટલે ટૂંકમાં ડોક્ટરની કોઈ પ્રિસ્ક્રિપ્શન વગર વેચાણ કરવામાં આવેલું છે સાહેબ આ ડ્રગ્સ. આવતીકાલે તો આયોને તો સાહેબ સેલ્ફ જનરેટેડ કઈ રીતે કેટલા પ્રમાણ હશે એ કેવું પડે, એ લાવવાનું છે. સાહેબ એના માટે હું આયોને બોલાવી લઉં આવતીકાલે ક્વેરી માટે. મે બી બની શકે છે. All right. પેલી જે બેસીને જોબ વર્ક કરે છે, પાન કાર્ડ બનાવે છે, એવું બધું હવે આવી ગયું છે, જે પેલા નહોતું. આ આરોપીના નિવેદનમાં આવી ગયું કે જોબ વર્ક કરે છે, પાન કાર્ડ બનાવે છે.
પેલા હર્ષદ સરદારા ને ત્યાં નોકરી કરતા હતા. હર્ષદ સરદારા અને આ રાજદીપ ને આ ચારે સાથે કામ કરતા. નોકરી પેદા કરતા આ વખતે નથી કરતા, તે ત્યાં કામ કરે સાથે. એ આટલું બધું નિવેદન વાંચ્યું હા, મેં. પેલા હર્ષદ સરદારા ને ત્યાં હતા અને પછી રાજદીપ ને ત્યાં આ જોબ વર્ક કરે છે. જ્યુડિશિયલ કન્ફેશન કેવાય જીએસટી જોડે રજિસ્ટર કરાવી પોલીસ નથી. તો આપ સાહેબ આયો થોડી સર, રજૂઆત કરવા માટે. સર, પ્રથમ જે સૌથી પહેલું સ્ટેટમેન્ટ રાજદીપ વાળા આ ગુનાના આરોપી છે, પણ જ્યારે સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું ત્યારે પોતે આરોપી નથી. એ જીએસટી ની રૂબરૂમાં કે જીએસટી એ પોલીસ અધિકારી નથી, એ વન કાઇન્ડ ઓફ એક્સ્ટ્રા જ્યુડિશિયલ કન્ફેશન કહેવાય એવી સ્થિતિ છે કે જ્યારે એણે કીધું કે હું મોકીલ, અબ્બાસ, સોહિલ, હર્ષદ સરદારા આ બધા ત્યાં બેસીને પૈસાની લેવડ દેવડ કરતા અને અમે લોકો આ કામ કરતા, એક વસ્તુના 50 રૂપિયા આપવામાં આવતા હતા. આ પોલીસના સ્ટેટમેન્ટ તો ગ્રાહ્ય નથી, પણ આ તો પોલીસ સિવાયની એજન્સી પાસે આપેલું સ્ટેટમેન્ટ છે. સૌથી પહેલી શરૂઆત જ ત્યાંથી થઈ કે એ જ દિવસે આ તમામ માણસોની ચિત્ર ક્લિયર થયું કે આ ગુનામાં આ રીતે ઉપયોગ કરે. સર, ખરેખર આ લોકોએ આ જ પ્રકારના ભાવનગર રેન્જ ઓફિસમાં એસઆઈટી રચવામાં આવ્યા. 6 ગુના ગુજરાત સરકાર તરફથી સૂચન થયું ને 6 ગુના નોંધાયા. સર, એમાંથી 4 ગુનાની અમે લોકો હજુ તપાસ કરીએ છીએ. એમાં 45,000 કરોડ રૂપિયાનું કૌભાંડ જે સરકારને મળવા જોઈએ એ ચીટિંગ કરેલી જે જીએસટીની પેઢીઓ બને એ પેઢીઓ બનાવવા માટેનું રો મટીરિયલ, આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ અને મોબાઈલ નંબર એ આ લોકો પ્રોવાઈડ કરે. આની પાસેના આધાર કાર્ડ અને પાન કાર્ડ જે સ્થળ પરથી મળી આવ્યા, જ્યાં હર્ષદ સરદારા હાજર નહોતા, ત્યાં 173 જીએસટીની બોગસ પેઢીઓ એ પાન કાર્ડ, આધાર કાર્ડ ને મોબાઈલ નંબરથી કનેક્ટેડ એવી મળી આવી. સર, હજુ આની અંદર અમે તપાસ કરી રહ્યા છીએ તો કદાચ આ પણ આંકડો કરોડો રૂપિયામાં ચીટિંગમાં જશે. આ લોકો વિના આવું કૌભાંડ કરવું સર શક્ય નથી. અને આ આગળના આરોપીને આ નામદાર કોર્ટ તરફથી સર સ્ટેટમેન્ટ પોલીસ રૂબરૂ લેવાનું કહ્યું હતું, ત્યારે એણે તમામ વસ્તુમાં ના જ પાડી છે. તમામ કે ના, હું નથી જાણતો જીએસટી શું છે. પણ જે 173 પૈકીના સાહેદો, જે પ્રોપરેટર, જે લોકોના નામે પેઢીઓ છે, જે રિક્ષા ચલાવે છે અથવા તો મજૂરી કરે, આવા લોકોના નામે પેઢીઓ જેવું દેખાડ્યું છે, એના સ્ટેટમેન્ટ લેવામાં આવે એટલે એ સમયે જે ક્લિયર થઈ જશે કે આ લોકો પોતે આ પૈસાની ચૂકવણી કરતા હતા. જગ્યા સુધી સર પામ નામની એપ વાળી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ અને ફિંગરપ્રિન્ટ સ્કેનર એ ગામડામાં મોકલવામાં આવે છે. જે સરકારે નક્કી કરેલો વ્યક્તિ જ ઉપયોગ કરે, ઓથોરાઇઝ ગવર્મેન્ટ ઓપરેટર હોય, એને કોઈ એક સ્થળ પર ઉપયોગ કરવાનો, એના બદલે એ વસ્તુ લઈને મોકલી આપે ગામમાં. અને ગામમાં જઈને અભણ માણસને કે તમારે લોન લેવાની, તો કે આ લોન લેવાની છે, તો કે આ તમારા આટલા ડોક્યુમેન્ટ લાવો, આધાર કાર્ડ લાવો, પાન કાર્ડ જોઈએ, પાન કાર્ડ કાઢે, ફિંગરપ્રિન્ટ લે. આ ડોક્યુમેન્ટ્સ લોન નહીં આપે, પણ આ ડોક્યુમેન્ટ્સનો જીએસટી નંબર લેવા ઓનલાઈન ઉપયોગ કરવામાં આવે, જે માટે કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર ફરજિયાત છે. અને કોમ્પ્યુટર ઓપરેટરને બધું જ કહેવું પડે કે મારે આ કામ કરવાનું. અને એ લોકોના સ્ટેટમેન્ટમાં એમણે કહ્યું છે કે અમે કોમ્પ્યુટર પર બેસીને અમને જે માહિતી આપી અમે ભરતા હતા. હું આરએન વિરાણી છું અને મેં સાહેબ ભરે કે આરએન વિરાણી ડિટેલ, આરએન વિરાણી હોય જ નહીં, આરએન વિરાણી ક્યાં હાજર જ ના હોય, તો એવી ડિટેલ તો કોઈ ભરાતી જ નહીં. આ તો બધા ફોર્મ રૂબરૂમાં ભરવાની વસ્તુઓ છે. આ આખી ફોર્મ ભર્યા પછી સર એક ઓટીપી આવે, જે ઓટીપી ની જરૂર પડે એટલે આ લોકો એ સિમ કાર્ડ એમની પાસે હોય ને એનો ઉપયોગ, એમાં ઓટીપી પડે એટલે મેઇન પાર્ટી કશું ખબર ન હોય. હવે હાલના આરોપી પોતે કોમ્પ્યુટરના જાણકાર છે એવું એના ભાઈના સ્ટેટમેન્ટમાં છે, એના પોતાના સ્ટેટમેન્ટમાં છે. અને પૈસાનો વ્યવહાર કરતા હતા, પૈસાની વાત કરતા હતા, પાન કાર્ડ માટેના પૈસા આપવામાં આવતા હતા. એ વસ્તુ એક્સ્ટ્રા જ્યુડિશિયલ કન્ફેશન રૂપે રાજદીપ વાળાના સ્ટેટમેન્ટમાં આવી ગયું છે. હાલના કામે જોવામાં આવે તો ફરિયાદની વિગતે જોવામાં 10,000 રૂપિયા માફી લે છે ને ન કરેલું હોય તેવું રેકોર્ડ પરથી ફલિત થતું નથી સાહેબ. એવું અમારું નમ્રપણે માનવું છે. વધુમાં જોવામાં આવે તો હાલનો કેસ સાહેબ જ્યારે ડોક્યુમેન્ટરી એવિડન્સ ઉપર ન હોય, ત્યારે કસ્ટોડિયલ ઇન્ટ્રોગેશનની કોઈ પણ પ્રકારની રિક્વાયરમેન્ટ ન હોય એવું પણ અમારું નમ્રપણે માનવું છે સાહેબ. હાલમાં આ કેસમાં આપણે ખોટી રીતે સંડોવી દેવામાં આવે છે સાહેબ. વધુમાં વધુ જોવામાં આવે તો વર્ષમાં વર્ષ જો જોઈએ તો લર્નેડ આયોએ જેમ કીધું
કે અમે તો માત્ર સાહેબ અમારા ઓનરની ત્યાં જોબ કરતા હતા, વર્ષમાં વર્ષ સુધી એલિગેશન, તો અમે તો માત્ર એમના ઇન્સ્ટ્રક્શન ફોલો કરેલા હોય. હાલના અરજદાર સાહેબ માત્ર 22 વર્ષના હોય, આવા કોઈ ગુનાની માહિતી અમને હોય નહીં, આવો કોઈ પ્રકારનો ગુનો અમે કરેલ ન હોય છે. અભ્યાસ ચાલુ હોય, નામદાર કોર્ટ જે પણ પ્રકારની શરતો ફરમાવે કે હોય છે. બધા ઉઠી ગયા. સાહેબ એમના ભાઈના નિવેદનમાં એવું છે, મારી માટે દેવું થઈ ગયું તું, હું વ્યાજે પૈસા લેવા માંડ્યો તો, એટલે આર્થિક ભીસમાં હતો ને આવા કામ તરફ વળ્યો. એના ભાઈના નિવેદનમાં જ ખુલે. હું નિવેદન વાંચીએ ને તો કે એને જ આપ્યું સાહેબ, સગો મોટો ભાઈ છે, કે અમે આર્થિક ભીસમાં આવી ગયા હતા, અમે પૈસાને વ્યાજે પૈસા લેવાનું શરૂ કર્યું હતું. પછી એને કીધું તમે આ કામ કરો, તમે પૈસા આપજો, એટલે અમે જોબ પર કરવા માંડ્યા. સર હજી પણ કહી દઉં સર, 82 આરોપી એરેસ્ટ કર્યા છે, એનાથી મોર દેન 35 બિલો 25 યર્સ છે. અમે 82 આરોપી આજ સુધીમાં પકડ્યા છે. આમાં તમામ 11 થી હજુ સુધી અંદર જ છે. 4 અરજી હાઈકોર્ટ ચાલી રહી છે, પણ એ લોકોમાંથી 35 થી વધુ 25 થી નીચે આનું સરળતાથી પૈસા આવે છે. આ વિષયમાં અરજી બાજુમાં રાખીને પણ કહું, એ લોકો સરળતાથી આ પૈસા મળે છે. એટલે મને અહીંયા અમરેલીના 7 છે. અમરેલીનો ગુનો મારી પાસે છે. આ ગુનો હવે ગયો એમની પાસે, આ મારી પાસે એસઆઈટી માં જ વયો ગયો. SIT માં હા, એમ એ આખી એસઆઈટી માં વયો ગયો એટલે ટોટલ માહિતી આવે ને સાહેબ.